Valentine's Day, we are doing this special episode on the pros and cons of using technology in finding love. It just shows that technology has taken over everything, including our personal choices when it comes to choosing a partner or a relationship. And we are going to be talking about the pros and cons and how to be aware and how do you know uh, whether you're using the right platform and what could be the challenges and how can you kind of get any support if you are you know uh, if you're facing any kind of threat or you're being scammed. And with for this special uh, webinar, we have a very special guest, and I want to introduce him right now. Fahim Abrar. Fahim is an associated advisor of an European diplomatic mission. Views are going to be very relevant for us on this episode. Fahim actually has a background in both business and the development sector. He has been working for women empowerment for a long time. He has closely witnessed, women who have been trafficked, and helped them actually kind of, start their lives all over again, and on the gender biased issues that women face in Bangladesh. So, which is very, I want to say something to be proud of, something that is not very common. And something that is common today is the fact that we are matching. So, welcome, Fahim, and thank you for joining us today and finding this time. And we want to know from you because you, like I said, Bangladesh has we currently have 28% of youth in our country, and you belong to that. And your opinion, your views do matter to us. And we would like to talk about how things have changed from the past, how Pakhi Bhai has taken the form of an online matrimony sites, dating apps, many the technological aspects, the tech, the Pakhi Bhai in a technology form, as we see it now. And before we go on further, I want to share one thing with all our viewers that we have a very misconception about the word Valentine. It is not limited to your partner of somebody you love. It doesn't have to be your husband, your boyfriend. It can be anybody that you love or who loves you, your child, your friend, your father, your mother, your sister. So if you think that you're the biggest loser because you don't have a Valentine this year, please do not think like that. I am sure that there is somebody who loves you, and that person is your Valentine. So please get that out of your head. And I want to hear from our special guest, Fahim, about your thinking and what do you think, how, because আমরা বলি সবসময় বাংলাদেশ, আমরা অনেক conservative when it comes to this. There are still a lot of families যে আমার জন্য আমার ফ্যামিলি মেয়ে খুঁজবে, আমার জন্য আমার ছেলে, আমার জন্য আমার ফ্যামিলির পছন্দ মতন আমাদের পার্টনার খুঁজতে হবে, লাইফ পার্টনার খুঁজতে হবে. And how has that changed because of technology? And also আজকাল আমরা যতই টেকনোলজি আসলে টাইম আমাদের সেভ করার কথা বলছে, but then again we are becoming more busier than ever. So Fahim, the floor is yours. We want to know what you think about using technology, and also tell us whether you would or you do use technology in
for relationships or finding love, whether you were successful, what were your experiences as we go on. Okay. Thank To you you so much. first. First, thank you so much for inviting me. And I would start with actually answering your last question, which is, have I used technology to find love? The first answer is yes. The second answer is, was I successful? I would like to believe I was. And then obviously there are ups and downs. And when we are talking about technology in the terms that we are using in Tinder, Bumble, Hinge, the options are unlimited. So you sort of become that sort of a person that, oh, I still need to know that if I can find someone better, if there are somebody else who is the perfect match for me or not. So that sort of thing, I think, is a very common notion when it's it's more efficient and available for you. You don't have to work hard enough to gather someone's attention. It can be through a swipe or just a nice bio or something like that. So I think, yeah, in certain ways, it has that opportunity to be very efficient, but at the same time, it is so readily available that there's a very good option of you know your More, profile just being ghosted. yeah, you have more choices now. You think you might end up with somebody better. So even if you Yeah, do become successful and find somebody, back of your mind, you think maybe আরেকজন better থাকতে পারে. And do you remember আগে একটা জিনিস হতো যে, you know, um, whether if you see আগে আমরা দেখতাম, even we saw it in movies, যে একটা ছেলে or একটা মেয়ে একজনকে দেখে সামনে দিয়ে, এভরিডে একই ক্লাসে যায়, হয়তো একই রাস্তা দিয়ে যায়, ওরা একই কফি শপে যায়, কিন্তু কোনোদিন কথা বলে না, ওরা অ্যাপ্রোচ করে না, ইন দ্য ফিয়ার যে হয় ফোন নাম্বার খাবে নাহলে জুতার বাড়ি খাবে. So no, you have that nervousness. There was this psychology একটা মানে effect যে oh my god, যদি আমাকে যদি না কথা বলে, আমি যদি wave করি, because there was that fear যে it's that person is in front of me. But now it's like you have nothing to lose. একটা swipe or একটা DM, একটা emoji, response পেলে good, response না পেলে, you don't face that, sweat and that, heartbeat and that butterfly, because এখন ওই face to face interactions টা actually হচ্ছে না, so it's becoming easier. I would add, maybe you feel the butterflies after you get a reply from that person. I mean, Yeah. that jolt, that dopamine hit, it probably gets in afterwards, the initial reply. I think, yeah, uh, things have evolved in a lot of ways. যেমন আপনি বলছিলেন পাখি ভাইয়ের ব্যাপারটা, even matrimonial sites are on the rise because um, it is a conversation between me and my friend who are married, and we were just having this discussion why our age demography, like probably 28 plus, or that group, slowly away from Tinder, and they're into matrimonial sites, and because they feel like, because a lot of us in that age group feel like, okay, this person is on Tinder, they probably are not ready to settle down right now, White so that material. Hmm? they are probably, or husband material, so probably not ready to settle down. Okay, it's fine. People for sure are ready to settle down are on matrimonial side, so maybe move on to that side. But Do a again, background. Yeah, you're talking about doing a background check, because when you go through a site, they actually do a background check. I know actually she's real. She yeah. is actually the way she looks, or she actually did study there. She is real. This is her family background. This is where she was born. So we authenticity, I guess, comes more from a matrimonial aspect, and also these matrimonial sites are also online. এই যে ইন্ডিয়াতে the biggest one, shadi.com, it's all over the world, and আমাদেরও বাংলাদেশে there are quite a few, and ওগুলাতে I guess you are right, because there is an intervention, Mhm. মাঝখানে একটা there is a layer, so ওই কারণে you feel like it's more genuine, because somebody
has done that due diligence before putting up a profile on that website. There was a layer. Again, a layer of technology was there, a human intervention was there. But with Tinder or any other Bumble, there was no such thing. You just download an app, put up a picture, put some nice quotes, cool picture, some artsy picture, and sometimes fake picture, not even real. And that finding the difference between the fake and the real one becomes actually amra, as human being, we're more attracted to something that looks good on on the picture, on the face of it. superficially. So you did that. Did that happen to you or your friends? Like, then you swiped thinking this is real, then you found out it was not. Yeah, absolutely, that did happen. And I mean, in the earlier days, where verification badge, there's a blue badge that exists. Like, okay, this person is real, and this profile is real at least. So that did not exist, or at least we did not think of it as a very important factor before, having a conversation and everything. But obviously, it matched, and then you do a few talk chats, and then you figure out, no, it's a catfish. Or sometimes maybe it also happened with my friends that they went up to meet someone and they found someone completely different, but they still carried on because they did chat, and for them it was important. Okay, maybe not looks are always the main issue, but lying about your appearance can be a very big red flag for a lot of people. So that is also there. um, এখন যেটা হয় যে ইভেন আপনি চাইলেও ভেরিফিকেশন ব্যাচ থাকতে পারবে, বাট ইউ ক্যান স্টিল ফেক ইট বিকজ there's so many AI. You can just take your photo and merge it with someone else and verify it, because the app asks you, like, you do a thumbs up and take a picture. You can just ask AI website to make a picture like that and put it in front of the app, and it'll probably verify you in that way, and you cannot actually tell and what's not real anymore. So Did not think of that aspect because আমার যেটা মনে হচ্ছে যে a lot of times people put their real picture but পুরান ছোটবেলার, বাট মানে 10 বছর আগের, that is not you right now. So that is also sometimes you're like, oh, you look completely different, from your picture. But yeah, I think it is true when you are looking for a genuine partner, if there is a real connection, looks can be sometimes overlooked, but I do know for some people that is also very important. হ্যাঁ, so it's a balance. So আমি এখন যেটা দেখছি যে এই টেকনোলজির কারণে হোক, এটার যেরকম বললাম আমরা we're going to talk about pros and cons. Of course there are lots of pros. Like I said, এখন ওই it's become more easier to approach a person that you like. ৩ বছর ধরে আমি একটা মেয়েকে দেখছি, ওর একটা ছেলেকে দেখছি, কথা বলতে পারলাম না। তারপরে আমার চোখের সামনেই দেখা গেল বিয়ে হয়ে গেল, বয়ফ্রেন্ড নিয়ে গেল। কি হলো কিছু বলতেই পারলাম না। বাট সো ইউ কিপ অন রিগ্রেটিং, ইস! যদি কথাটা একটু বলতাম, যদি একবার একটু একবার একটা ফুল দিতাম অর সামথিং, আই ডোন্ট নো। সো এখন হয়তো ওই রিগ্রেটটা আর কারো কোনোদিন থাকবে না। বিকজ আচ্ছা, ফেসবুকে খুঁজে বার করি, একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট তো পাঠাতে পারি, দেখি অ্যাকসেপ্ট করে কিনা। অ্যান্ড এই সব কিছুর কারণে অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে যে, অফকোর্স, লাইক I said before at the beginning that February শুরুর দিকে love is in the air and online. Okay, and when it comes to online, there are also cyber criminals. There is a group of people যারা এই যে মানুষ জানে যে people get a bit sentimental about this month, the first 2 weeks of February. Actually it's a good time to do business. A lot of people, do their marketing targeting this. It's like a holiday kind of a feel. And also, let me give you some stats. Last in 2022, 2023, 1.3 billion USD dollars. People lost over romance scams or sweetheart scams. Have you ever heard of that term?
I am, but do tell me more because 1.3 billion, that's a huge amount. Yes. What happens when you do is এখানে কিছু কিছু there is a group of people যারা আসলে they are these they with that intention, these are bad actors who create fake profiles online. Then they charm you up. They when they read your profile, they kind of do it, they realize what is it that you will like. They they so they say the right things at the right time, and you're like, oh wow, the other person is like, how did you know? Oh my god, like we're thinking this, we have the same thought. So they become very charming, they stir up some romantic feelings, they will really say all the sugar coated stuff. And after not so innocent flirtations, uh, the scammer starts to ask for money. And that is when you need to, and sometimes you don't realize, and sometimes you do feel like, okay, how can, he's so nice, he's so charming, he can't be a scammer. No, I don't believe it. So sometimes, because of your emotions, your judgment takes the better version of you. Like you don't, even though you have that feeling, but you feel like, you brush it off. You're like, no, I mean, this can't be real. So like you, very much like we discussed, a technology journal, the pros are, এখন ওই, you don't have to wait 3 years to approach the person that that you like. It's become very easy. And even if it's, and meeting people beyond your friend circle is easier. Like your আমার খালি স্কুলের or কলেজের or people I work with, that I'm not limited to that network. So your circle and your potential of meeting a partner actually expands. And এখানে এখন দেখা যাচ্ছে কিছু algorithms based preferences. When you use these apps, they show you things, when you set up a profile, they tell you the age group, your preferences. So they actually do use algorithms, and to match compatibility. People who like the same thing. Some people do mention it, like, I'm an animal lover. This is my favorite color or my favorite food. So, and sometimes even the geographical jurisdiction or the location. So এই সব কিছুর অ্যালগোরিদমে কিন্তু অটোমেটিক্যালি বেস করে the things that you're typing এগুলা চলে আসে. So that's also easy, like you want to connect with somebody who's in your same jurisdiction, আরেক দেশে থেকে আসলে আমার এখন কি হবে. So again, like I said, like minded people. So কেউ একটা কোড দিল, I'm an animal lover, so ওরা হয়তো ম্যাচ করবে, find people who also into animals. And কারো হয়তো লিখেও হয়তো নাই, but there is a profile picture, it they have a picture with their pet dog or a cat, so they join, link it, using algorithms like that also. And like we talked about, like you, even introverted persons, like people who are shy and like really nervous to talk, or people who have social anxiety, যে বড় দাওয়াতে গেলে আমি কথা বলতে পারি না, I'm very comfortable with my close friends. I don't know how to approach a random person. So এই জিনিসগুলা থেকেও আসলে আমরা বের হয়ে এসেছি, which were আগে ট্রেডিশনাল কিছু জিনিস ছিল, যে my knees are gonna shake, I'm sweating, আমার ফ্রেন্ডকে পাঠাই দিলাম, এই যা তুই যা গিয়ে কথা বল. So ওইসব জিনিসগুলাও এখন, like these are all the good things, I guess. You are, potential partner কে meet করার, if that is your intention, it's becoming more easy. And যেটা আমরা বলছিলাম ভাই, this romance scam, Yeah. okay, these are basically the cons of using technology. So I, I just say something about this, how people ask for money in this con relationships. I mean, so it's very interesting because there has been so many documentaries about it, so many
you hear so many stories about it. Like people take money, people have asked for bikash, people didn't return the money they took for someone they have with someone they have been talking for on the Facebook or some other app. But the funny part is, every time this happens to someone, they would feel like, oh no, that happens on TV. এটা তো আমার সাথে হবে না. I don't think it's gonna happen. It can happen to me because we take that idea that it's a very impossible, happens very rarely, and that's why it's so, you know, glamorized and sensational and made a story about. You don't want to think that it can happen to you, and I won't say desperation, or it's that strong belief that okay, I'm not that, I'm not getting into a scam. You want to tell that yourself, but probably you just have a very strong emotional backup to it that you feel strongly about it. And I think it's very funny because you can aware people a lot, but what a person does exactly at that moment, it's completely up to that person. Like, and their beliefs and their um, personal choices about that situation. um, যেটা হয় যেটা বললাম যে ইভেন এখন আমরা উই লাইক আই সেড we want to believe the best in people and especially people we're emotionally connected with. You know, we think যে অন্যদের অন্যরা করতে পারে না, he's not like that, she's not like that, মানে আমি তো ওকে চিনি, আমি তোর সাথে আমি বুঝি ওকে, ও এরকম না, মানে ওই যে যেটা তুমি বলছো যে your emotions take over your judgment. And সো উই ব্রাশ ইট অফ কাইন্ড অফ যে ওরকম হয় না, বাট একটা পর্যায়ের পরে যেটা তুমি বলছো যে মুভিজ ডকুমেন্টারিজ টুইন্ডার্স, yeah, I don't know if you've seen it, it's on Netflix. It was scary, it was really scary. So এমন ভাবে দেখায় যে সে রিয়েল. So even the viewers, if you haven't seen it, it's something to watch, even with your partner. I'm serious. It's an eye opener, and এটা হয় যে এই যে ফেক প্রোফাইল ক্রিয়েট করে you get that person to get some unrealistic expectation. হ্যাঁ, যে আমি এটা দেখেছি, সো আমি এটা এক্সপেক্ট করেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি রিয়ালিটিতে তুমি তো এরকম না। দেন আবার দেখা যায় যে সাম এক ওয়ান সাইডেড একটা হয়ে যাচ্ছে। So one party is actually getting emotionally connected, but the other one did not have that intention. ওর ছিল যে একটু স্ক্যাম করবে, একটা টাকা নিবে, একটু মজা করবে, then gone. Ghosting. Ghosting is also another term that I learned actually. Ghosting is apparently you talk to somebody, then all of a sudden you stop yeah, as if you're a ghost. So I had to learn that millennial, or I don't know, Gen Z word এখন ghosting. So ghosting also মানুষ তখন হঠাৎ করে বলে যে you know, it actually makes that people feel bad that, you know, don't I deserve, like আমাকে বলতে পারতো, মানে আমাকে হঠাৎ করে ব্লক করে দিল কেন, আমার কথা আর আমার মেসেজে রিপ্লাই দিচ্ছে না কেন, আমাকে ফোন ধরছে না কেন। সো they actually start, you know, blaming question. যে is it me, I must have said something wrong. And that is the part that I want people to know that it's not you, it is never you. So never blame or, you know, feel bad that maybe I said something that maybe upset করেছে তাকে, that এই জন্য I got ghosted. But it's like I said, 99.9% of the time it was not you, it was their intention from the beginning. যে আরেকটা যেটা বললাম যে তুমিও যেটা বলছিলে ফাইন যে you know, you have more options, you have more choices. So maybe ও জাস্ট এখন তোমার সাথে কথা বলছিল, কথা বন্ধ করে আরেকজনকে পেয়ে গেছে who was better and started talking to that person, or এখন আর তোমার জন্য just টাইমই নেই. So a lot of things can happen, but you are never the reason for being ghosted. So এই জিনিসটা আসলে আমাদের টিনেজার্সদেরকে, আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে অ্যাকচুয়ালি অনেক এফেক্ট করে। দে এবং এইসব জিনিস ওরা শেয়ার করতে পারে না। ইউনো অ্যান্ড সামটাইমস যেটা হয় অনেক সময় এইসব অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনেক আনহেলদি বিহেভিয়ার্স চলে আসে। ধরো ইউ স্টার্ট ট্রাস্টিং আ পারসন সো মাচ,
your privacy and security কথা তখন তুমি you stop, like I said, you just become blind towards that person. You start sharing ধরো personal information, তোমার ফ্যামিলির কথা. You might share pictures, you know, that might put you in an uncompromised situation later on. And that is where we kind of want to focus. When we are you know, trying to connect with somebody, we need to be careful about what we are sharing. এখন আমার বাবা কি করে, আমার ফ্যামিলি এখানে থাকে, ও উই আর সো রিচ, ও আচ্ছা, এগুলা যখন আমরা আস্তে আস্তে, আমরা তো বুঝছি না, শেয়ার করা শুরু করি, দ্য আদার পার্সন অলরেডি ইজ টার্গেটিং যে তোমাকে কিভাবে সে স্ক্যাম করবে। অ্যান্ড লাইক ইউ নো, আমি ধরো আহ, উম, তোমাকে তখন ও আরেকজন হয়তো বলবে যে একটা ছবি পাঠাও না, একটু দেখি তোমাকে, share a video. You don't, তারপরে if you say no, oh you don't trust me, I cannot believe you don't trust me, you can tell me, you can share with me. So these, they have that charming personality because that is their goal from the beginning. So I can talk. have you heard anything, I or mean, has this, that happened to anybody you know? yeah, that does happen, and I mean, charming at the same time. I would call it manipulative, right? I mean, it is just two sides of one coin in that sense. I mean, for this particular context, it might feel charming to someone, but at the end of the day, this is a manipulative tactic to get something unhealthy for that person and to actually trap that the other person in general. Uh, yeah, and so এটা মাঝে মাঝে হয়, and it's scary that it's been something that আপনি অনেকদিন অনেক বছর ধরে শুনে আসতেছেন, and I think now we are at that point where we know there's a helpline or there are legal ways you can tackle this, but back in the day we didn't know anything about it, and it was like, oh, well, if somebody something inappropriate came out and it was like, oh, it was a bad choice. Why did that person share it with that person? It was just a bad um, judgment call or something like that. Now you know you can take a remedy. It's not about the victim anymore. It's not about that person anymore. It's you can okay. You don't get away with this. So basically, হ্যাঁ, it is true, but এখনো আমার মনে হয় যে আমরা আসলে there are some we'll talk about that, how to get support if you become, you know, a victim of a romance scam or a sweetheart scam that is being called these days. So আমরা ওইখানে যাওয়ার আগে আমরা কয়েকটা জিনিস বলতে চাই যে how uh, the role we can play if we are using technology to find love or a partner or a relationship, or even like just to talk to somebody. uh, কিছু জিনিস আসলে we should have an open eye about what are the red flags, you know, যে uh, you know, this doesn't really, sometimes you know, এই যে বলে যে একটা gut feeling, আমার মনটা আসলে বলছে না, যেরকম অনেক সময় পজিটিভটাকেও আমরা, আমার মন বলছে না, মন মানছে না, না আমি বিশ্বাস করতে চাই না এটা ওইরকম হতে পারে, আরে ভাই ও এটাই করছে। তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের যেটা হয়, which gets really scary, and I have seen it happens here, and I know people যে ছবি or এরকম ডিটেল পাঠিয়ে দিয়েছে, and then realize করেছে হয়তো that it was a scam, টাকাও দিয়েছে। তো at that person, the other person তখন বলছে যে, you know, আমি I don't want to, আমি আর কথা বলবো না তোমার সাথে, or you know, I will not continue this relationship. Then it takes turn and comes back as a blackmail. mm. তুমি যদি আমার সাথে কথা না বলো, তুমি যদি আমাকে টাকা না পাঠাও, আমি কিন্তু এটা অনলাইনে ভাইরাল করে দেব। Do you see how a simple thing can turn into? And you know, it can, you know, তখন একটা, আমি আসলে ছেলের কথা বলবো না এখন, আমি মেয়েদেরকে অ্যাড্রেস করে বলি, but it can also happen to a guy, it can also happen to a man, যে you know, এখন
you also, ধরো ছেলেদের কথা প্রথমে বলি, ধরো যে you have a good job and everything, but you said something or you shared something, এখনো বলছে যে আমি তোমার অফিসের ইমেলের বসকে পাঠিয়ে দিব what you're doing. Yeah. So it can actually damage your reputation. এখন আমাদের তখন এরকম হচ্ছে যে আমরা তখন we get scared that এখন ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করব, এখন ফ্যামিলিও তো কিভাবে এটাকে নিবে, উল্টা বকা খাবো. So there are real stories that happen that এগুলো কারোর সাথে শেয়ার করতে না পেরে লজ্জায় আউট অফ দিস, যে এখন টাকা নাই, টাকা দিতে পারছে না, এখন ভিডিও ছবি বলছে ছেড়ে দিবে, বাবা মাকে বলতে পারছে না, ফ্রেন্ডকে বলতে পারছে না, কারো কাছ থেকে হেল্প করতে পারছে না. There are young teens or young people who opt to take the option to commit a suicide. যে ইমাজিন, যে তখন তারা মনে করে যে হয়তো ইটস দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডিল উইথ দিস সিচুয়েশন, যে আই শুড জাস্ট কিল মাইসেলফ বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মেন্টাল ক্যাপাসিটি টু হ্যান্ডেল, আমার ফ্যামিলির কাছে বললেও ওরা, ওদের কাছ থেকেও আমি ওদেরও বলবে আমাদের মান সম্মান তুমি হারাই ফেললা, আমি এখন এত টাকা তাকে দিতেও পারছি না, অ্যান্ড দের ইজ নো ওয়ে টু কনভিন্স দিস পার্সন আদারওয়াইজ. সো ইট গোজ টু দ্যাট লেভেল অ্যান্ড ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড. অ্যান্ড আমি যেটা বললাম যে আমার আসলে এই এই টাইপের এই টপিক নিয়ে ওয়েবিনার করার যে কারণ হচ্ছে যে যে প্লিজ do not feel like you're alone. There is always somebody you can share with. If you cannot share with a friend or a family member, আমরা stay till the end, we will talk about some helplines যেখানে তুমি you can call. It doesn't matter to me what you're going through, একটা ফোন করে you can get help if you don't want to involve your family. But I think আজকাল I hope some আমাদের generation আসলে আমরা এখন এত progressive, maybe our parents, হয়তো my parents would not have understand, but I think this generation of parents are also quite progressive. They would understand and actually support you. So don't think about taking your life or committing suicide, please. It is not really worth it. And just be smart. That এটা আমার actually message. মানে তোমার because I know you have worked a lot for women empowerment. What are your views on things like that, because you've seen women suffering from a very closely, you work with them very closely. Apu, one thing before I to your question. I mean, we are now talking about sending photos to strangers, practically strangers, online or anything. But I would like to draw attention on one particular fact that sometimes maybe it's not the best idea to put your pictures online, in the sense, even if it's a very good person you trust and it's, let's say it's your boyfriend or it's your husband or it's your partner or whoever. The reason is you don't know if profile might be hacked someday, or that person's profile might be hacked. So that has actually happened in my friends group, that somebody started demanding money for intimate pictures, and they were lucky because they belong to that group who could talk to someone who was working in Facebook and ask them to help us track this or all those things. And that is not accessible to everyone, and probably that person could have easily scammed a few thousand taka from that whoever they are hacking the profiles of. And this thing that using technology for a lot of illegal activities, especially trafficking, has been happening for a while now. And people use TikTok. TikTok is one of the most famous apps in our villages, at least in the border villages, where people are mostly, buying data is not that expensive now. So you can have data and you can just go through reels after reels, and
there you might find someone you like who dances well, and you like that person or their personality, and you start talking to them, and এভাবে অনেক মানুষের পাচার হয়েছে। এইটা চিন্তা করতে অনেক weird লাগে যে একটা অ্যাপ যেটাতে I think 2020 এর আগে everybody we would just laugh about this app TikTok, নাচানাচি হচ্ছে and everything, is also an instrument for trafficking. So it's beyond my comprehension sometimes. এটা কিভাবে আমরা একটা অ্যাপকে কোন লেভেলে নিয়ে যেতে পারি by human intervention. Um, and definitely we are talking about other ways of scam artists বলেন বা টাকা পয়সা নেওয়া বলেন, everything just goes back to personal awareness. এটা এটার উপরে কিছু নাই আসলে, মানে in such a certain situations you cannot I won't point it to the victim or the person. It's not always in their control, but as much as we can, I think it's better if we are not posting our pictures on websites, because we don't know how strong the website itself is or other. I am actually going to take up from where what you're saying, that we need to kind of build some privacy habits Yeah, amongst ourselves, so that we can limit what these scammers can learn about you. So তুমি যেটা বলছো আমি ওটাকেই কানেক্ট করে কয়েকটা জিনিস আমি হাইলাইট করতে চাই, so that because we are online all the time, so these habits should be built in us. আমরা whether আমরা অনলাইনে থাকি, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি না করি, বাট উই আর অনলাইন। আমরা অনলাইনে ব্যাংকিং করছি, আমরা বাজার করছি, আমি টিকটক আর ফেসবুকে থাকি না থাকি, আমি আমার অনলাইনে দিয়ে আমার কিন্তু ওই যে আমার আমার লাইফ আই এম লার্নিং। হ্যাঁ, আমি পড়াশোনা করছি, আমি কাজ করছি। সো আমি কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আই এম পার্ট অফ আই অ্যাম দেয়ার। এখন what we are going to, so by adopting few privacy habits, we can actually save ourselves. For example, we need whatever we share, we have to do it with care. যেরকম ধরো যেটা তুমি বলছিলে যে পোস্টিং on social media platforms or dating apps, আমাদের আসলে চিন্তা করা উচিত যে কে এটা দেখতে পারে, এটা ইউনো এটা থেকে কি রিভিল হতে পারে, কি মানে মানুষ কিভাবে এটাকে নিতে পারে, পারসিভ করতে পারে। দেন উই শুড অলওয়েজ চেক আওয়ার সেটিংস of the device that we're using. সোশ্যাল মিডিয়াতে একটু প্রোফাইল প্রাইভেট যদি আমি করে রাখি, এটা কিন্তু কাউকে কিন্তু তোমাকে ডিরেক্টলি মেসেজ করা আর ইয়ে করা কিন্তু তোমার ব্যাপারে জানা, it gets a bit difficult for the scammer. দেন আমি যেটা বলছি যে আমরা অনেক সময় অনেক কুইকলি ক্লিক করে ফেলি, মানে আই ওয়ান্ট টু সে যে থিঙ্ক বিফোর ইউ ক্লিক। সো যদি আমার প্রোফাইল পাবলিক থাকে, সো কেউ আমাকে একটা ধরো লিঙ্ক পাঠায় দিল, আমি না জেনেই একটা জিনিসে ক্লিক করে ফেললাম, অ্যান্ড ওই ক্লিকের কারণে ওই মানুষটা আমার প্রোফাইলের সব অ্যাক্সেস পেয়ে গেল, phishing. ঢুকে গেল। হ্যাঁ, সো ইট হ্যাপেন্স। অ্যান্ড দেন অলসো একটা জিনিসের আমি কথা বলতে চাই যে um, আমি জানি না এটা তোমরা if everybody knows about it, there's something called reverse image search. So what this does is, it's if you do a reverse image search of a flirty accounts like ধরো profile account, তুমি দেখবে যে this image probably belongs to a completely different person, or মানে সে হয়তো অনলাইনে, যেটা আমরা বললাম আজকাল অনেকগুলো আছে, টিন্ডার, বাম্বল, একটা ছিল when I was in the States, এই কোভিড সময় আমি দেখছিলাম যে টিন্ডার না, it was মিন্ডার। Muslim thing. It was Muslim Tinder, but পরে I think they had to change their names because it was too similar. So Tinder I think complained. So Minder এখন নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, but it was Minder. So all the Muslim people from all over the world were there. And যেটা আমি বলছি যে তখন দেখা যায় কি যে ধরো একটা প্রোফাইলই
অনেকটা অ্যাপের মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নাম দিয়ে তার অ্যাকাউন্ট খোলা। সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট উই ওয়ান্ট you should check before you kind of click. And also with that, Amra, I want to talk about some red flags. যে you know যে এই টাইপের কিছু যদি হয়, we should actually just take a pause and we should kind of think যে is this person real or not. যেরকম ধরো এখন হঠাৎ করে তোমাকে যদি কেউ বলে ফেলে যে যে কিছু রেড ফ্ল্যাগস এর কথা আমি বলছি যে এই টাইপের জিনিস যদি তোমার সাথে হয়, you need to take a pause and kind of think and reevaluate your relationship or your conversation about this person. For example, হঠাৎ করে বলছে there is a family or a medical emergency, I need some money. So please, this is a red flag. Do not send money to a person you have never met face to face. This is the number one red flag. This can be আমার ধরো কালকে আমার deadline, I have to do this application, my bank account আমার হঠাৎ করে কার্ড লক হয়ে গিয়েছে, ব্লক হয়ে গিয়েছে, or there's a medical emergency, আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে. So please, number one red flag. Then তোমাকে ধরো কখনোই সে যদি বলেও তোমাকে ওই যে বললাম না যে ডিরেক্টলি তোমাকে টাকা দেওয়ার কথা বলবে না, বলবে যে তুমি আমার ওই অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দাও, আমার মোবাইল নাম্বার এখন বিকাশ অ্যাকাউন্ট আমার অ্যাকাউন্টে এখন ব্লক হ্যাক, তুমি আরেকটা নাম্বারে পাঠাও, বাট ইউ আর টকিং টু দ্যাট পারসন। মানে দিস ইজ অ্যানাদার রেড ফ্ল্যাগ। অ্যান্ড ধরো যে কেউ যদি বলে যে তোমার সাথে কথা বলছেন, তারপর সে বলছে যে সে মানে আমি তো আসলে বাংলাদেশে আর তোমার এই দেশে থাকি না, আমি দূরে থাকি, আমি আসলে মিলিটারি জব করি, আমার এখন পোস্টিং অনেক দূরে। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার রেড ফ্ল্যাগ। অ্যান্ড ধরো তোমার সাথে তারপরে কয়েক মাস কথা বলার পরে সে কথা দিচ্ছে যে ঠিক আছে আমরা ওই দিন দেখা করব, অ্যান্ড ও করে না, একদিন ২ দিন করে তোমার সাথে। সো দ্যাট শুড অলসো গিভ ইউ দ্যাটস অলসো আ রেড ফ্ল্যাগ যে ওর দেখা করার কথা বললেই আমার শরীর খারাপ, আমার ফ্যামিলি এমার্জেন্সি, সরি আমি আজকে আসতে পারি নাই। এটাও হয় কিন্তু, অ্যান্ড আমরা বিলিভ করি যে আসলে হয়তো ওর একটা ফ্যামিলি এমার্জেন্সি ছিল। আমি তোমার সাথে দেখা করার জন্য বাসা থেকে বার হয়েছিলাম, আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমরা বিলিভ করি। সো এটাও কিন্তু একটা রেড ফ্ল্যাগ তোমার জন্য। অ্যান্ড ধরো এটা চিন্তা করবা যে when you start talking to a person on a dating app or on a social media platform, ওর সাথে সাথেই বলবে যে না আসলে আমি এখানে আর কথা বলতে চাই না, টেলিগ্রামে চলো, তোমার মোবাইল নাম্বার দাও, আমরা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলি। সো এইটাও তোমাকে একটা ইন্ডিকেশন যে আচ্ছা এখান থেকে আরেকটা প্ল্যাটফর্মে চলে যেতে বলছেন। অ্যান্ড আরেকটা যেটা বলবো যে রেড ফ্ল্যাগ হচ্ছে গিয়ে খুবই কুইকলি that person is using the L word. This is moving too fast. যেটা বললাম যে যারা ওই স্ক্যামিং এর প্ল্যান করে তারা প্রথম থেকেই এত চার্মিং হতে চায় যে ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাকচুয়ালি ফল ফর ইট অ্যান্ড বলবে যে ও তুমি যা যা বলছো দিস ইজ এক্স্যাক্টলি the things I like. This is exactly what I imagined my partner to be. And I think I'm falling in love with you. ওই L wordটা মানে if you feel like um, this is moving too fast, so that's a red flag. So was I able to give you some red flags? Yes. I think that particular thing, the last one, I have heard of people doing that in 2 days or 3 days. I don't know if those were scammers, but at least my friends were smart enough because they were like, if someone says or love bombs you within the first 72 hours, it's a bit problematic. হ্যাঁ, আজকাল তো আমরা কেউ মানে we don't love at first sight, you know, এগুলা ওই রোমিও জুলিয়েটেরই হয়েছিল মনে হয়। এখন তো আজকাল কেউ আর আমরা I don't know এটা do I know anybody? I don't know. I have to think. I'm actually going to do a poll যে লাভ এট ফার্স্ট সাইট যে একটা কনসেপ্ট ছিল, এটা তো এখন I don't know এটা এখন হয় নাকি, or even এটা চলেও নাকি।
সো আমার আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি যেটা বললাম যে this, but we're not negative about using technology. Like I said, it just makes things easier. And honestly, I have seen many TikToks যে টিকটকের মধ্যে দেখাচ্ছে, দুজন টিকটকের কথা বললা, যে টিকটকের মধ্যে দিয়ে দে স্টার্টেড, ধরো একজনের ভিডিও দেখে কমেন্ট করছে, কমেন্ট করে ডিএম করে দেখাচ্ছে পুরো জিনিসটা, যে ওরা তারপরে কথা বলছে, ফেস টাইম করছে, অ্যান্ড দেন একজন আরেকজন, দুজন দুই স্টেটে থাকে, চলে গেছে, দেখা করছে, দেখা হওয়ার সাথে সাথে এয়ারপোর্টের মধ্যে মনে করে প্রপোজ করছে, and they got married even. So there are some positive things, and honestly I have seen some surveys which actually say that I have met my partner or my current wife by using uh, these dating apps or these social media platforms, and they're very happy. So there are many success stories about this, and what is important is basically finding, I think, the balance, যে which has to be beyond physical attraction. It has to go to beyond technology. You have to come out of this technology and social media and interact in real life to kind of basically move. And যেটা বললাম যে পার্সোনাল ইনফরমেশন শেয়ার করার আগে অনলাইনে একটু, if we are careful, if we prioritize that, যে meeting that person face to face and like conversing face to face, কথা বলা, মেসেঞ্জারে কথা বলা, ফোনে কথা বলা, these are actually different. So এই জিনিসগুলো আই থিঙ্ক আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইজ ইন দিস জেনারেশন, কাম অন, we belong to the smart Bangladesh. We are supposed to be the smart citizens. So I think we need to be smart when it comes if you're smart about everything, why can't we be smart about finding love or finding our partners, right? And when we also need to be smart about what to do if we realize or think we are being scammed, or we are being blackmailed, or somebody is taking advantage of something that I shared uh, you know uh, at some point. So আমি এখন I will share some information for our viewers, and আমি এটা মুখে বলবো যখন আমি অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছি টু I want to have some slides here, যেখানে আমি কিছু নাম্বারস বলবো, শেয়ার করবো, যেখানে so that it stays in this recording, which will be available later, so that people can go back and watch it. And actually I think people should save these numbers. So for legal support, uh, there are some hotline numbers for the protection of women and children in Bangladesh. And Egula, please, I want our viewers or later on who will watch it, write it down, share it with your friends. And if you can't find this, then please go to our Facebook page, Just to Share Legal Minds. You will find them there also. And আমাদের এখন যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি, এই নাম্বারগুলা, একটা হচ্ছে যে এটা 999, এটা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, and especially women, children can easily dial this number anytime for any emergency contact. 999. It's a very easy number. Then there is 333. সোশ্যাল প্রবলেমস, এটা যেটা আমি বললাম যে আই অ্যাম নট প্রবলি আ ভিকটিম, বাট আমি দেখছি যে আমার আশেপাশে হচ্ছে, আই সি সামবডি এলস বিং হ্যারাসড, অর আই সি সাম, এটা আমাদের আজকাল দেখি যে আমি না, আমার পাশের বাসার অ্যাপার্টমেন্টে একটা কাজের মেয়ে, ওকে হয়তো ওর আওয়াজ শুনছি, ও কাঁদছে, ওর আরেকজনকে আমি দেখছি চাইল্ড ম্যারেজ হচ্ছে, ওর আমি দেখছি যে আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি এভরি নাইট আই হিয়ার দিস কাপল ফাইটিং, and the husband coming drunk or the wife coming drunk, or either way, vice versa, whatever. আমি নিজেও on behalf of them I can report, I can call 333, যে আমি আমার পাশের গ্রামে আমি শুনেছি কালকে ওই বাচ্চাকে বিয়ে দিয়ে দিবে, শি ইজ আন্ডার এজ,
আমি বলতে পারি, রিপোর্ট করতে পারি। সো এটা কিন্তু আমার, ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু বি মানে লিমিটেড টু মি। দেন এখানে আরেকটা স্পেশাল নাম্বার দেওয়া আছে 109। 109 is dedicated. It's dedicated to prevent abuse of women and children uh, from all kinds of abuse. All kinds. So এই নাম্বারটা আসলে it's like I said, it's toll free. You can call anytime. You can also send a message. So আমরা যদি একটু স্পিড ডায়ালে এরকম দুই একটা নাম্বার রেখে দিই, বিকজ সামটাইমস আমরা হয়তো ভিক্টিমের, আমরা হয়তো সামনে আছি, আমরা এখন ফোন করতে পারছি না, বাট আমি যদি স্পিড ডায়ালে 1 2 এইসব নাম্বার রেখে দিই, আর আমি তখন স্পিকারটা অন করে ফেলি, somebody will come to help you. Another helpline is 1098. এটা একদমই 24/7 dedicated for children. Immediate spot visit. ওরা immediately চলে আসে to rescue and sometimes to counsel. এখন তোমার যদি মনে হয় যে আল্লাহ আমি এরকম এটা হয়েছে, I shared it with my parents or I shared it with this person and now I am facing consequences. So আমাকেও যেন এখনই কারেন্টলি কিভাবে সেভ করতে পারে, সো আমি আমি এই নাম্বারটাতে ফোন করতে পারি। সো প্লিজ ফর ইনশিওরিং এনি কাইন্ড অফ চাইল্ড হেল্প, এইখানে 1098 নাম্বারটা যেন আমরা ইউজ করি সব সময়, এটাকে আমরা সেভ করে রাখি প্লিজ। অ্যান্ড লাস্টে একটা নাম্বার আছে, এটা একটা মোবাইল নাম্বার। ডিজিটাল যখন এই যে সাইবার ক্রাইমস যেগুলো হচ্ছে, এই যে আমার ছবি নিয়ে আমাকে, আমার ভিডিও নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করছে, আমাকে থ্রেট মেসেজেস পাঠাচ্ছে, আমি ফেসবুকে ব্লক করি আমাকে ইনস্টাগ্রামে পাঠাচ্ছে, আমি হোয়াটসঅ্যাপে ব্লক করি আমাকে টেলিগ্রামে পাঠাচ্ছে। এই যে সাইবার ক্রাইম করে একটা মেয়েকে হ্যারাস করা অর টেকিং অ্যাডভান্টেজ, যে আমার প্রোফাইল ছবি নিয়ে আরেকটা প্রোফাইল বানায়, saying bad things about me or defaming me, you can directly call police cyber support for women, and they will do everything to help you, starting from counseling to giving you all the necessary legal support, filing a legal case, talking to your parents if you need it, talking to your family members. So please do not ever think that you are alone and you do not have any help. You have help, and you can take help, and don't think that it's your fault. যে আজকাল যেটা করে অনেকে সোসাইটিতে, যে তুমি এরকম ছবি দিছো দেখেই তো এরকম হয়েছে, তোমার দোষ, দরকার কি ছিল এরকম কাপড় পরার, এরকম ছবি দেওয়ার। We are so it is so easy to put shame on the other person. হ্যাঁ, so and already I'm going through a trauma myself, and on top of it আমার আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে এসে আবার আমাকে বলছে তোমার দোষ, তুমি কেন গেছো ওই পার্টিতে, এই যে তোমার ভিডিও আসছে, তুমি কেন এই কাপড় পরছো, তুমি কেন এই ছবি দিছো। So please, let's try to be show some empathy towards people যাদের সাথে এটা হয়। And also like I said, যে আমি যতই স্মার্ট হই, আমি যতই রেড ফ্ল্যাগস দেখি, এটা হয়ে যেতেই পারে। মানে যেরকম আছে না, আমি এখন আই এম দ্য বিগেস্ট, যত আমার অফিসে, আমার কোম্পানিতে আই হ্যাভ পুট ইন দ্য বেস্ট সাইবার সিকিউরিটি মেজার্স, বেস্ট টেকনোলজিস, স্টিল it can be hacked. There still can be a security breach. So we don't know. So all I'm saying is, at least our job right now, today, and like I said, my goal for doing this special webinar and my message for Valentine's Day is that please be smart about when you are engaging yourself online and in technology, especially when you are trying to find a partner or build a relationship or find love.
কি অনেক হেভি ডোজ হয়ে গেছে। Actually did not know about the last number that you shared for digital safety. I knew about there are new provisions for that, but having this one is very helpful. I think at least for a number of people because uh, it's so easy to scam people now and so easy to entrap people. Like you were saying, it doesn't have to be necessarily a very intimate picture. Sometimes people are not. Let's say একজন খুবই uh, uh, simple family থেকে আসছে and they are in a party and somebody just takes that picture and sends it to or threatens to send that to their parents or something যেটা একটা might create a chaos for that person. So I think ওইসব ক্ষেত্রে applicable যে নিজেই কিভাবে কেউ সাইবার ক্রাইম থেকে বা সাইবার বুলিং থেকে সেভ করবে. So yeah, thank you এখন for that. তোমার প্রোফাইল পিকচার ধরো, তোমার প্রোফাইল পিকচারটাকে নিয়ে আরেকটা ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে ফেললো, খুলে স্টার্টিং সেন্ডিং ব্যাড মেসেজেস, dirty messages, abusive messages, and they're thinking, what's wrong with Fahim? Why is he, like, doing this? So মানে তোমার ফ্রেন্ডদেরকে পাঠাচ্ছে, তো হচ্ছে ফাহিমের প্রোফাইলে এটা তো এরকম হওয়ার কথা না, মানে, অ্যান্ড এটা এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে, you know. So it is very challenging. Like I said, pros and cons of using technology um, are there, but of course, আমরা, there's no way we are going to stop using technology. I mean, that ship has sailed. Technology is part of our lives, and we are probably going to start using it more and more as days go by. Smart government হবে, smart Bangladesh হবে, everything is going to be smart, everything is going to be available at your fingertips. That means in your device, in your, so আমাদের just we have to be, আমার just the whole goal was that we need to be a bit smart and careful and just watch out for the red flags. And with that, I want to say thank you, Fahim. It was good to hear your perspective, and I hope I was able to also, share some information যেটা হয়তো তুমি আগে জানতা না, and I hope তুমি এটা শেয়ার করো তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে, তোমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সাথে, তোমার ইয়াং টিনেজার্স কাজিনসদের সাথে, সবার সাথে, যে কিভাবে আমরা সেফ থাকতে পারি। And with that, I want to say thank you to everyone. And Fahim, if you want to say few things, Lastly, I would say nothing is written in stones. Obviously, technology is evolving, so we need to evolve with it as well. And just bringing back one thing from the conversation, people now. I mean, a few years back, it was really frowned upon when people would text each other personal messages on LinkedIn. I recently read that Gen Z prefers meeting on LinkedIn because they find it more secure. If you, the chances of you actually scamming or being a little an intrusive human being or a little I mean if you're being not nice, they have your employer right there on your profile, so they can the employer. that From that is true. so from that perspective, I think a lot of things that was frowned upon is now a way of dating. But so yeah, a lot of things will change, and we will. And as long as we are staying safe, I think, and we know what are the remedies in case something goes wrong, because again, nothing is written in stone. So yeah, thank you so much, Sapo. It was amazing having this conversation with you. Loved it. Yes, and I like I said, it was like this was really a coincidence that we were matching. I think, like, come on, actually, we did not plan. So with that, enjoy this Valentine's Day with your Valentine.
It can, like I said, it can be anybody. um, I and if you want, please go splurge on yourself. You can be your own Valentine. I mean, you love yourself. আর কেউ না থাকুক. So there is no reason to think that Valentine's Day ডিপ্রেশনে যাওয়ার কোনো কারণ নাই, আমি বাসায় লক থাকবো এরকম কোনো কারণ নাই. uh, Go take yourself out for a treat, go to a spa, or go out with your friends. And let's just say that uh, but we will love is in the air, and it is also online. And we just want you to be safe and be aware of these romance scammers. So, but technology is there, and let's warm we with an open arms, we welcome it for everything. So why not in finding love, right? So I hope everyone enjoyed this webinar today. And with that, I want to say goodbye and good night. Happy Valentine's Day in advance to everyone. Bye.